পৃষ্ঠা 1 Prose Alice in Wonderland Down the Rabbit Hole by Lewis Carroll 3 questions by Leo Tolstoy পৃষ্ঠা 2 এটি একটি সাদা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা 3 Alice in Wonderland Down the Rabbit Hole Lewis Carroll 1832 to 1898 Fact file Full name Charles Lutwidge Dodgson Charles Lutwidge Dodgson Pen name Lewis Carroll Date of birth January 27, 1832 Place of birth Daresbury, Cheshire, England. Parents Reverend Charles Dodgson and Frances Jane Lutwidge. Education Degree in Mathematics from Christ Church, Oxford 1854. Literary career Carroll was a celebrated English writer best known for his fantastical tales that combine imaginative storytelling with clever wordplay and logic. His works have become timeless classics in children's literature while also attracting scholarly interest for their depth and symbolic richness. Major works quote, Alice's Adventures in Wonderland, unquote, 1865, a surreal tale of a girl's journey through a whimsical and illogical world, beginning with the iconic fall down the rabbit hole. Quote, Through the Looking Glass and What Alice Found There, unquote, 1871, a sequel to Alice exploring a mirror world full of curious characters and poetic logic. Quote, The Hunting of the Snark, 1876, a nonsense poem about a mysterious quest and absurd encounters. Sylvie and Bruno, 1889-1893, a 2-volume fantasy blending fairy tale elements with philosophical and social commentary. The Game of Logic, 1887, a mathematical work introducing logic through puzzles and diagrams. Death, January 14, 1898, in Guildford, Surrey, England, at the age of 65. Life and works Renowned English author Lewis Carroll was born on January 27, 1832, in Daresbury, a village in northwest England. Behind the famous pen name was এটি পৃষ্ঠা 3 পড়ছি Page 3 Life and Works Renowned English author Lewis Carroll was born on January 27, 1832 in Daresbury, a village in northwest England. Behind the famous pen name was পৃষ্ঠা 4 Charles Lutwidge Dodgson, a professor of mathematics at Oxford University with a remarkably diverse talent. Carroll was the third of 11 children and spent his early years in northern England. He joined rugby school in 1846 and graduated from Christ Church College, Oxford in 1854. He excelled in mathematics and later became a lecturer at Oxford. Although he was shy and quiet, Carroll became good friends with the Liddell family, especially young Alice Liddell,
She inspired the main character in his famous work, quote, Alice's Adventures in Wonderland, unquote. Besides teaching, Carroll enjoyed photography and solving logic puzzles. He never married and led a calm, private life. He passed away on January 14, 1898, in Guildford, Surrey, at the age of 65. Carroll is best known for his creative and imaginative children's stories. His most famous books, quote, Alice's Adventures in Wonderland, unquote, 1865, and, quote, Through the Looking Glass, unquote, 1871, combine fantasy, fun, and clever wordplay with logic and humor. These stories are filled with unforgettable characters like the Mad Hatter, the Cheshire Cat, and the Queen of Hearts, and have delighted readers for generations. He also wrote playful poems like, quote, The Hunting of the Snark, 1876, unquote, along with books on mathematics and logic. Carroll's unique ability to merge brilliant intellect with vibrant imagination has left a lasting impact on both literature and learning. জীবন এবং রচনা। খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক লুইস ক্যারল 1832 সালের 27শে জানুয়ারি ইংল্যান্ডের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ডেয়ার্স বেরি নামের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিখ্যাত ছদ্মনামের আড়ালে থাকা আসল মানুষটি হলেন চার্লস লাটভিজ ডডসন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের একজন অধ্যাপক, যার প্রতিভা ছিল অসাধারণভাবে বৈচিত্র্যময়। 11 জন ভাই বোনের মধ্যে ক্যারল তৃতীয় ছিলেন এবং তাঁর শৈশব কেটেছিল ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে। 1846 সালে তিনি রাগবি স্কুলে ভর্তি হন এবং 1854 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি অঙ্কে খুবই দক্ষ ছিলেন এবং পরে অক্সফোর্ডেই শিক্ষকতা শুরু করেন। যদিও ক্যারল স্বভাবে লাজুক ও অন্তর্মুখী ছিলেন, তবু লিডেল পরিবারের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বিশেষ করে ছোট্ট অ্যালিস লিডেলের সঙ্গে। সেই তাঁর, কোট, অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড, আনকোট নামক বিখ্যাত বইয়ের মূল চরিত্রের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল। শিক্ষকতার পাশাপাশি ফটোগ্রাফি ও যুক্তি ধাঁধার প্রতিও ক্যারলের গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন এবং শান্ত নিভৃত জীবনযাপন করেন। 1898 সালের 14 জানুয়ারি ইংল্যান্ডের সারের গিল্ডফোর্ড শহরে তিনি 65 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ক্যারল প্রধানত শিশুদের জন্য রচিত সৃজনশীল ও কল্পনাপ্রবণ সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি বই, অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড 1865 এবং থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস 1871, কল্পনা, মজা ও চাতুর্যপূর্ণ শব্দ খেলার সঙ্গে যুক্ত করেছে যুক্তিবোধ ও রসবোধকে। ম্যাড হ্যাটার, চেশার ক্যাট এবং কুইন অফ হার্টসের মতো স্মরণীয় চরিত্রগুলির মাধ্যমে এই গল্পগুলি বহু প্রজন্মের পাঠকের কল্পনায় জায়গা করে নিয়েছে। 1876 সালে প্রকাশিত দ্য হান্টিং অফ দ্য স্নার্কের মতো হাস্যরসাত্মক কবিতাও তিনি রচনা করেন এবং অঙ্ক ও যুক্তি নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লেখেন। উজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তা ও প্রাণবন্ত কল্পনাশক্তির মেলবন্ধন ঘটানোর ব্যাপারে ক্যারলের অসাধারণ ক্ষমতা সাহিত্য ও শিক্ষার জগতে এক স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। Estimate as a writer, Lewis Carroll was a visionary storyteller whose imaginative works have transcended time and genre. The world knows him as the author of Alice's Adventures in Wonderland,
which is considered his magnum opus. He is known for his proficiency with wordplay, logic, and fantasy. His works appeal to both children and adults alike. Carroll's uniqueness as a writer lies in his ability to create whimsical worlds that defy conventional logic. At the same time, he explored deeper themes such as identity, curiosity, and imagination. Unlike many writers who focused on straightforward narratives, Carroll embraced nonsense, paradox, and linguistic playfulness. It makes his works both joyful and thought-provoking. His writing style blends intellectual rigor with creative freedom, drawing on his background as a mathematician and logician. He often added puzzles, riddles, and smart wordplay to his stories to make readers think in new and deeper ways. At the same time, his vivid characters and surreal settings evoke wonder and delight. Carroll's stories rarely impose clear moral judgments. Instead, they invite readers to explore multiple interpretations and embrace ambiguity. As a writer, he was both a playful inventor and a thoughtful commentator on the nature of reality and language. These qualities continue to make his works timeless and engaging. লেখক হিসেবে মূল্যায়ন। লুইস ক্যারল ছিলেন একজন দূরদর্শী গল্পকার, যাঁর কল্পনা শক্তি সম্পন্ন রচনাগুলি সময় ও রীতির ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। বিশ্ব তাঁকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে বিবেচিত অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রন্থের লেখক হিসেবে চেনে। তিনি শব্দ চাতুর্য, যুক্তি ও কল্পনার উপর তাঁর দক্ষতার জন্য সুপরিচিত। তাঁর রচনাগুলি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়কেই সমানভাবে আকর্ষণ করে। লেখক হিসেবে ক্যারলের স্বাতন্ত্র্য তাঁর সেই দক্ষতায় নিহিত, যার মাধ্যমে তিনি এমন এক কল্পনাপ্রবণ জগতের সৃষ্টি করেন যা প্রচলিত যুক্তিকে অমান্য করে। পাশাপাশি তিনি আত্মপরিচয়, কৌতূহল ও কল্পনার মতো গভীর বিষয়ও অনুসন্ধান করেন। অন্য অনেক লেখক যেখানে সরল রৈখিক কাহিনী বলায় মনোযোগ দেন, ক্যারল সেখানে গ্রহণ করেন যুক্তিহীনতা, কূটাভাস এবং ভাষার কৌতুকপূর্ণ ব্যবহার। এর ফলে তাঁর রচনাগুলি হয়ে ওঠে একাধারে আনন্দদায়ক ও চিন্তাপ্রবণ। পৃষ্ঠা 5। তাঁর লেখার ভঙ্গিতে যুক্তির দৃঢ়তা আর কল্পনার স্বাধীনতা সুন্দরভাবে মেশে। এই মিশ্রণ আসে একজন গণিতবিদ ও যুক্তিবিদ হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি প্রায়ই তাঁর গল্পে ধাঁধাসুলভ বুদ্ধির খেলা এবং চাতুর্যময় শব্দপ্রয়োগ যোগ করতেন, যাতে পাঠকরা সেটিকে নতুনভাবে ও গভীরভাবে ভাবতে পারে। এর পাশাপাশি তাঁর প্রাণবন্ত চরিত্র আর অবাস্তব পরিবেশ পাঠকের মনে বিস্ময় ও মুগ্ধতা জাগিয়ে তোলে। ক্যারলের গল্পগুলি খুব কমই নির্দিষ্ট কোনো নৈতিক বার্তা চাপিয়ে দেয়, বরং সেগুলি পাঠকদের আহ্বান জানায় নানা ব্যাখ্যার পথ অনুসন্ধান করতে ও অস্পষ্টতাকে সাদরে গ্রহণ করতে। লেখক হিসেবে তিনি একদিকে যেমন ছিলেন মজাদার কাহিনীর উদ্ভাবক, অন্যদিকে তেমনই ছিলেন বাস্তবতা ও ভাষার স্বরূপ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাশীল এক ভাষ্যকার। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই তাঁর রচনাগুলিকে করে তোলে কালোত্তীর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য স্টোরি। Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland begins with the enchanting first chapter, Down the Rabbit Hole. It sets the stage for an amazing journey into a fantasy world. Published in 1865, the story presents a curious little girl named Alice who, driven by boredom and curiosity, chases a peculiar white rabbit and unexpectedly falls down a rabbit hole. This descent marks the beginning of her adventures in a strange land where logic is upended
and nothing is what it seems. It is a story that depicts Alice's fantastical and transformative journey of self. Down the Rabbit Hole explores themes of curiosity, transformation, and the boundary between reality and imagination. Carol introduces readers to a dreamlike realm filled with bizarre creatures and unpredictable events, inviting them to question the nature of identity and experience. The story beautifully captures the wonder and confusion of childhood, highlighting Alice's innocence and determination as she explores a strange new world. Written in Carol's playful and imaginative style, it draws readers into a world where bizarre situations, humor, and quiet logic combine to create a unique experience. This opening sets the stage for the surreal adventures to come, blending humor with gentle thoughts on growing up and making sense of life. Alice is the mirror that reflects all of us in our wonder. গল্পটির ভূমিকা লুইস ক্যারলের বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড শুরু হয় ডাউন দ্য র্যাবিট হোল নামের এক মনোমুগ্ধকর প্রথম অধ্যায় দিয়ে। এটি অ্যালিসের এক কল্পনাময় জগতে যাত্রার পটভূমি তৈরি করে। 1865 সালে প্রকাশিত এই গল্পে দেখা যায় এক কৌতূহলী ছোট্ট মেয়ে অ্যালিস একঘেয়েমি ও কৌতূহলের বশে এক অদ্ভুত সাদা খরগোশের পেছনে ছুটতে ছুটতে আচমকা পড়ে যায় একটি খরগোশের গর্তে। এই পতনের মাধ্যমেই শুরু হয় তার এক আজব জগতে অভিযান, যেখানে যুক্তির প্রচলিত নিয়মগুলি উল্টে যায় এবং সব কিছুই যেন বাহ্যিক রূপের চেয়ে অনেক বেশি অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। এই গল্পটি অ্যালিসের কল্পনাময় এবং পরিবর্তনশীল আত্ম-অন্বেষণের যাত্রাকে তুলে ধরে। ডাউন দ্য র্যাবিট হোল গল্পটি কৌতূহল, রূপান্তর এবং বাস্তবতা ও কল্পনার সীমারেখা এই মূল বিষয়গুলি অনুসন্ধান করে। এর মাধ্যমে ক্যারল পাঠকদের নিয়ে যান এক স্বপ্নময় জগতে, যেখানে অদ্ভুত সব প্রাণী আর অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে থাকে, যা তাদের পরিচয় ও অভিজ্ঞতার প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করে। এক অজানা জগতে অভিযানের পথে অ্যালিসের সরলতা ও দৃঢ়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে গল্পটি শৈশবের বিস্ময় ও বিভ্রান্তিকে নিপুণভাবে তুলে ধরে। ক্যারলের কৌতুকপ্রবণ ও কল্পনাময় শৈলীতে লেখা এই গল্পটি পাঠকদের এমন এক জগতে নিয়ে যায় যেখানে উদ্ভট পরিস্থিতি, হাস্যরস ও সূক্ষ্ম যুক্তি মিলেমিশে গড়ে তোলে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এই সূচনা ভবিষ্যতের বিচিত্র অভিযানের জন্য এক মজবুত ভিত্তি তৈরি করে এবং বড় হয়ে ওঠা ও জীবনকে বোঝার কোমল ভাবনার সঙ্গে রসিকতার সুশীল মেলবন্ধন ঘটায়। অ্যালিস যেন সেই আয়না যেখানে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের বিস্ময়ময় প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। Plot summary of the story. 1. Alice felt bored sitting by the river bank. Alice was tired of sitting beside her sister by the river bank and having nothing to do, as her sister was reading a book without pictures or conversations. 2. She noticed a white rabbit in a waistcoat. The rabbit ran close by her, looked at a watch it took out of its waistcoat pocket and said, quote, oh dear, I shall be late, unquote. 3. She followed the white rabbit. Burning with curiosity, Alice ran across the field after it and jumped into a large rabbit hole without hesitation. 4. She fell down a deep well lined with strange things. The fall continued for a long time at a very slow pace. She noticed cupboards, bookshelves, maps, and pictures on the walls of the well. 5. Alice took down a jar marked, quote, orange marmalade, unquote. She took down a jar marked orange marmalade
but it was fully empty. Instead of dropping it, she carefully placed it on a cupboard, as she didn't want it to fall and hurt someone underneath. This small act showed her thoughtful and considerate nature. 6. She landed safely in a hall with many locked doors. She landed on a heap of sticks and dry leaves and found herself in a long, low hall lit by hanging lamps. The hall was lined with many doors, but all the doors were locked. Number 7. She discovered a little door behind a curtain. She found a small golden key on a glass table. It fit the lock of a little door hidden behind a curtain. Alice could see a beautiful garden, Prishta 6, on the other side of the door. She longed to enter it, but it was too small for her to go through. 8. She drank from a bottle labeled, quote, "Drink me," unquote. After making sure it wasn't marked, quote, "poison," unquote, she drank the liquid and slowly shrank to 10 inches high. She was now small enough to go through the door, but unable to reach the key on the table. 9. She found a cake labeled, quote, "Eat me," unquote, and ate a little. Alice found a small glass box under the table. Inside it was a tiny cake with the words, quote, "Eat me," unquote, written beautifully with currants. She ate a small piece and anxiously wondered which way she might be growing. She touched her head to check. 10. She ate the whole cake, finding no change. She was surprised to find that she hadn't changed at all. As she was used to strange things happening, this lack of change felt dull and stupid to her. So she kept eating and finished the whole cake in no time. গল্পটির সারাংশ। 1. অ্যালিস নদীর ধারে বসে বিরক্ত বোধ করছিল। অ্যালিস নদীর ধারে তার দিদির পাশে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কারণ তার দিদি এমন একটা বই পড়ছিল যেখানে না ছিল ছবি, না ছিল সংলাপ। 2. সে ওয়েস্টকোট পরা একটি সাদা খরগোশ দেখতে পেল। সাদা খরগোশটি তার একেবারে পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল। ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করলো এবং বলল, কোট, এ বাবা, আমার বড্ড দেরি হয়ে যাবে, আনকোট। 3. সে সাদা খরগোশটির পেছনে ছুটল। অদম্য কৌতূহলে অ্যালিস খরগোশটির পেছনে দৌড় দিয়ে মাঠ পেরোলো এবং কোনো কিছু না ভেবেই একটি বড় খরগোশের গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 4. সে একটি গভীর কুয়োয় পড়ল, যার দেয়াল জুড়ে ছিল অদ্ভুত জিনিসপত্র। নিচের দিকে পড়াটা খুব ধীরে আর দীর্ঘ সময় ধরে চলল। পড়তে পড়তে সে লক্ষ্য করল কুয়োর দেওয়াল জুড়ে রয়েছে আলমারি, বইয়ের তাক, মানচিত্র আর ঝোলানো ছবিগুলো। 5. অ্যালিস, কোট, কমলালেবুর মার্মালেড, আনকোট লেখা একটি বয়াম তুলে নিল। সে কমলালেবুর মার্মালেড লেখা একটি বয়াম হাতে তুলে নিল, কিন্তু সেটি একদম খালি ছিল। সে সেটিকে নিচে ফেলে না দিয়ে সাবধানে একটা আলমারির ওপর রেখে দিল, কারণ সে চায়নি যে বয়ামটি নিচে পড়ে কারোর ক্ষতি করুক। এই ছোট কাজটি তার চিন্তাশীল ও সহানুভূতিশীল স্বভাবের পরিচয় দেয়। 6. সে নিরাপদে অনেক দরজাযুক্ত একটি লম্বা হল ঘরে এসে পড়ল। সে ডালপালা আর শুকনো পাতার গাদায় এসে পড়ল এবং নিজেকে একটি লম্বা নিচু ছাদের হলঘরে আবিষ্কার করল, যা ঝুলন্ত বাতির আলোয় আলোকিত ছিল। হলঘরের চারপাশে ছিল অনেক দরজা, কিন্তু সবই ছিল তালাবদ্ধ। 7. সে পর্দার আড়ালে একটি ছোট দরজা খুঁজে পেল। একটি কাঁচের টেবিলের ওপরে সে একটি ছোট সোনালি চাবি দেখতে পেল। চাবিটি দিয়ে একটি পর্দার পেছনে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট দরজার তালা খুলল। অ্যালিস দরজার ওপারে একটি সুন্দর বাগান দেখতে পেল। সে সেখানে যেতে চাইল, কিন্তু দরজাটি এতটাই ছোট ছিল যে সে সেটি দিয়ে ওপারে যেতে পারল না।
8 সে কোট আমাকে পান করো আনকোট লেখা একটি বোতল থেকে পান করল। বোতলটিতে কোট বিষ আনকোট লেখা নেই তা নিশ্চিত হয়ে সে সেটিতে থাকা তরল পান করল, আর ধীরে ধীরে তার উচ্চতা কমে গিয়ে দাঁড়ালো মাত্র 10 ইঞ্চিতে। এখন সে দরজা দিয়ে ওপারে যাওয়ার মতো ছোট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু টেবিলের ওপর রাখা চাবিটি আর তার নাগালের মধ্যে ছিল না। 9 সে কোট আমাকে খাও আনকোট লেখা একটি কেক দেখতে পেল এবং একটু চেখে দেখল। অ্যালিস টেবিলের নিচে একটি ছোট কাঁচের বাক্স দেখতে পেল। সেটির ভেতরে ছিল একটি কেক, যাতে কিশমিশ দিয়ে সুন্দরভাবে লেখা ছিল কোট আমাকে খাও আনকোট। সে কেকটি থেকে কিছুটা ভেঙে খেল এবং চিন্তায় পড়ে গেল এই ভেবে যে সে কোন দিকে বাড়ছে। সে মাথায় হাত দিল। 10 কোনো পরিবর্তন না দেখে সে পুরো কেকটাই খেয়ে ফেলল। সে অবাক হয়ে দেখে যে তার কোনো পরিবর্তনই হয়নি। অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে দেখে সে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে কিছু না হওয়াটাই তার কাছে একঘেয়ে ও অর্থহীন মনে হলো। তাই সে খাওয়া চালিয়ে গেল এবং অল্প সময়েই পুরো কেকটা খেয়ে ফেলল। Title of the story. The expression "down the rabbit hole" originates from the first chapter of Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. It introduces the beginning of Alice's remarkable adventure. She falls down a rabbit hole and enters a bizarre, magical world. When she notices the anxious white rabbit, her curiosity leads her to follow it, and she soon finds herself in a deep tunnel that separates her from her real world and ordinary life. This descent takes her into a realm where nothing follows the rules she once knew. The title suggests more than just a physical fall. It represents a journey into an unfamiliar and curious world. The story highlights the power of curiosity and the excitement that comes from exploring the unknown. It suggests that true discovery often requires stepping beyond the familiar. With this, Lewis Carroll opens the door to a world of playful imagination and curious surprises, setting the tone for the adventures that follow. পৃষ্ঠা 7 গল্পটির শিরোনাম। ডাউন দ্য র্যাবিট হোল শব্দবন্ধটির উৎপত্তি লুইস ক্যারলের অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় থেকে। এটিতেই অ্যালিসের বিস্ময়কর অভিযানের সূচনা ঘটে। অ্যালিস একটি খরগোশের গর্তে পড়ে গিয়ে প্রবেশ করে এক অদ্ভুত ও জাদুকরী অ্যালিস একটি খরগোশের গর্তে পড়ে গিয়ে প্রবেশ করে এক অদ্ভুত ও জাদুকরী জগতে। উদ্বিগ্ন এক সাদা খরগোশকে দেখে কৌতূহলবশত সে সেটির পেছনে দৌড়ায় এবং শিগগিরই পড়ে যায় এক গভীর সুড়ঙ্গে, যা তাকে চেনা জগৎ ও পরিচিত জীবনের সীমা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই পড়ে যাওয়ার মাধ্যমেই সে পৌঁছায় এমন এক জগতে যেখানে পূর্ব পরিচিত কোনো নিয়ম আর কার্যকর থাকে না। এই শিরোনামটি কেবল একটি শারীরিক পতনের দ্যোতক নয়, বরং এটি এক অপরিচিত ও কৌতূহল জাগানো জগতে যাত্রার প্রতীক। গল্পটি কৌতূহলের শক্তি এবং অজানাকে অনুসন্ধানের রোমাঞ্চ তুলে ধরে। এটি বোঝায় যে প্রকৃত আবিষ্কারের জন্য প্রায়ই পরিচিতের গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে হয়। এই সূচনার মাধ্যমেই লুইস ক্যারল এক কল্পনাময় ও বিস্ময় ভরা জগতের দ্বার উন্মোচন করেন, যা পরবর্তী সব অভিযানের আবহ তৈরি করে।